F is equal to 0. అదే కదమ్మా F will become 3 minus 3 0. Understood, no? Remember this, it is useful for your examination and also for interviews. P plus F is equal to C plus 2, Gibs phase rule, to find out the degree of freedom of any component. Okay, of any system. Component అనే బదులు సిస్టమ్ అనండి. ఎనీ సిస్టమ్కి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ తెలుసుకోవాలంటే P plus F is equal to C plus 2. ఎలా? P is the number of phases, C is the number of component. Phases తెలిస్తే కాంపోనెంట్ తెలిస్తే చాలు, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కనుక్కోవచ్చు. What is degree of freedom? It is the independent intensive variables. Independent intensive variable. What are the variable? Pressure, volume, temperature, density. These are the variable. Independent intensive variable required to fix the state. ఒక దాని స్టేట్ ఫిక్స్ చేయాలంటే 2 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి చాలు. దేంట్లో? ఫస్ట్ దాంట్లో ఆక్సిజన్కి. దీంట్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంటే చాలు, వీ కెన్ ఫిక్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. దీంట్లో 0, నో నీడ్. ఆల్రెడీ ఫిక్స్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. A triple point of water, degree of freedom is 0. Remember this. A triple point of water, degree of freedom is 0. Rasarama, find the heading. A triple point of water, at triple point of water, the degree of freedom is 0. Very, very important for mechanical engineers in interviews. Okay? Interviews, నేనైతే ఇంటర్వ్యూ అని చెప్తానమ్మా, దాన్ని హైలైట్ చేసుకోండి. Put a star mark for that. Whatever concept I am telling, and if I am highlighting it, definitely they will ask in interviews or any examination. It may be Kia company examination, it may be Benz company examination, it may be ISRO, it may be DRDO, it may be HAL, it may be GATE. 1 mark question ఖచ్చితంగా దీని మీద వస్తున్నాం. Thermodynamics means definitely 2 years కి ఒకసారి 1 mark question they will give this. What is the degree of freedom of a system if the system is in 3 phases? Okay. Next concept, thermodynamic cycle. What is the thermodynamic cycle? Very, very important concept. What is the thermodynamic cycle? We have seen the process. We have seen the state. What is the state? The condition of a system is called state. This is first state. The condition of a system at first state. What is the condition of system? Pressure this much, volume this much. If you take pressure and volume. Okay. What is the condition of the system at first point? And the pressure this much, the volume this much. The temperature this much, the enthalpy this much. Anything I can take. The density this much, the electrical conductivity this much. I can take any variables. Define the state of a system. To define the state of a system, I can take any variables. Intensive properties, any properties. It may be intensive property, extensive property. Okay? Which is helping me to find the state of a system. Okay? So here, what is the state of a system? The condition of a system is called the state of a system. First state. First state. What is the condition? How can you know the condition of a system? By knowing the properties. What is the properties? Pressure is a property and volume is a property. Temperature is a property, density is the property. Viscosity is a property, electrical conductivity is a property. Anything I can take them to define the state of a system. So viscosity of that substance at first point is this much. That is also a variable. Not variable. Property. Sorry, not variable, property. Variable means varying. Vary అయితే దాన్ని వేరియబుల్ అంటాం. Property is fixed because pressure is fixed, viscosity is fixed. ఎలా ఫిక్స్ అవుతుందంటే 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్లో విస్కాసిటీ సేమ్, 10 liters ఆఫ్ వాటర్లో కూడా విస్కాసిటీ సేమ్, ఫిక్స్డ్ అది. దే ఆర్ కాల్డ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ విల్ టేక్ ద help of the property to know the state of the system. This is first state. This is second state. What is the state of the system at the second point? What is the pressure? What is the volume? What is the temperature? What is the density? What is the viscosity? What is the electrical conductivity? What is the velocity? What is the
thermal conductivity. Anything I can take. These are the properties which are helping us to define the state of a system. Okay, understood, no? So here, this is called state of a system. So the first state has undergone a change in process from 1 to 2. And this process name is A, and it has reached the second state 2, from 1 to 2. A process has occurred and it has changed the state from 1 to 2, from the A process. Same state, I will come from this also. Only back, if I go to reverse to this position, first state, then this is a cyclic process. What is the thermodynamic cycle means? Initial state nunchi, after undergoing a process, it has to reach the final state as the initial state. Final కి వచ్చిందంటే ఇనిషియల్ స్టేట్కి వచ్చేసాను. అగైన్ సేమ్ పొజిషన్కి వచ్చేసాను. మీ సైకిల్ అమ్మా, టైర్ చూసావా? టైర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒక రొటేషన్ తిరిగినట్టు మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది కదా. ఒక రొటేషన్ మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఎ సైకిల్. దాన్ని సైకిల్ అంటారు. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటారు. మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుంది. మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సైకిల్. A thermodynamic cycle is that cycle 1 to 2 and it has to come back to the original position 1. And this is a cycle. Minimum number of processes required to undergo a cycle is 2. Minimum number of processes. A is a process, B is a process. The minimum number of processes to undergo a cycle is 2. Only 2 nena, 3 kuda gachu. Minimum 2, maximum 100, 200, 300 also. But it has to come back to original position. Original position కి వచ్చేసారు. Then that is called thermodynamic cycle. Okay? Process అన్న అక్కడే మళ్ళీ ఫస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసిందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సైకిల్. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ స్టేట్ ఇట్ హ్యాస్ అండర్గోన్ ఎ ప్రాసెస్ టు సెకండ్ స్టేట్. అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ అండర్గోన్ ఎ ప్రాసెస్ టు థర్డ్ స్టేట్. అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ అండర్గోన్ ఎ ప్రాసెస్. ఇట్ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైకిల్. ఇప్పుడు సైకిల్ అయితే రాలేదనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సైకిల్. ఇట్ ఈస్ అండర్గోన్ ఏ ప్రాసెస్ అంటాం, కానీ ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ అండర్గోన్ నాట్ ఎ సైకిల్ అంటాం. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కాదు, బట్ ఏ ప్రాసెస్ అండర్గోన్ అయింది అంటాం. 1 to 2 వచ్చేసింది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సైకిల్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. 1 to 2, 2 to 3 ఇది లేదనుకోండమ్మా, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. 1 to 2, 2 to 3. The system has undergone 2 processes, 1 to 2, 2 to 3. బట్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కాదు. ఎప్పుడు సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అవుతుంది? ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పొజిషన్. దెన్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ అండర్గాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ నో? సో దిస్ సైకిల్ వై ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్, నీ బైక్స్ అన్ని కనిపెట్టి నీ సైకిల్ మీరే కనిపెట్టారు. నీ కార్ ఇంజిన్, బైక్ ఇంజిన్ ఏదైతే సైక్లిక్ ఉందో, సైక్లిక్ గా రన్ అయ్యేవన్నీ ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచి దే హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ దిస్. ఆటో సైకిల్స్, డీజిల్ సైకిల్స్, ఇవన్నీ సైకిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. పవర్ సైకిల్స్, పవర్ కన్జ్యూమింగ్ సైకిల్, పవర్ అబ్జార్బింగ్ సైకిల్, పవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సైకిల్స్. ఆ సైకిల్ మీకు రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఏసీ అనేది కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతారు. ద ఏసీ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ఏసీ ఈజ్ ఏబుల్ టు వర్క్ అప్ టు 24 hours. కొంచెంసేపు ఆన్ అయ్యి ప్రాసెస్ అండర్గోయిన తర్వాత టాప్ అయిపోయింది అనుకో, మళ్ళీ రూమ్ మళ్ళీ హీట్ ఎక్కిపోతుంది. కంటిన్యూస్ గా రూమ్ కూల్ కావాలంటే కంటిన్యూస్ గా ఏసీ షుడ్ వర్క్ ఇన్ అ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అక్కడే, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్. అగైన్ ప్రాసెస్ అక్కడే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్. అగైన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అక్కడే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కల్లా మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అక్కడే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ గా రన్ అయితేనే ఏసీ. దెన్ దిస్ రూమ్ విల్ బి కూల్డ్. అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ స్టాప్ అయిపోయింది అనుకో, స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసావు, సైకిల్ స్టాప్ చేసావు అంటే, నువ్వు ఏసీని స్విచ్ ఆఫ్ చేసావు అంటే సైకిల్ స్టాప్ చేసేట్లు. స్టాప్ అయిపోయింది సైకిల్, ఆటోమేటిక్ రూమ్ హీట్ ఎక్కుతుంది కదా. ఇంజిన్ కూల్ కండిషన్ లో ఉండాలంటే కంటిన్యూస్ గా ఏసీ రన్ కావాలి. అంటే కంటిన్యూస్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో ఏసీ రన్ అయితే ఇంజిన్ కూల్ గా ఉంటుంది, సారీ రూమ్ కూల్ గా ఉంటుంది. ఇంజిన్ కూడా అంతే, సేమ్ ఇంజిన్ వాట్ యూర్ యూజింగ్ 2-wheeler and 4-wheeler. ఇంజిన్ లో కూడా ఇంజిన్ ఈజ్ రన్నింగ్ అనే సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతా ఉంటుంది. ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుందో నువ్వు ఆఫ్ చేస్తేనే స్టాప్ అవుతుంది. ఆర్ నీ బైక్ లో పెట్రోల్ ఉండేదాకా సైక్లిక్ లో రన్ అవుతుంది ఇంజిన్. సో దట్ ఇంజిన్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంజిన్ కనిపెట్టాలి.
What are the different process తో ఇంజిన్ ని కనిపెట్టాం. దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఫౌండ్ అవుట్ బై అట్టో సైకిల్. అట్టో అనే పర్సన్ ఆ సైకిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుంచి ఇంజిన్ కనిపెట్టారు. ఓకే, సో దిస్ సైకిల్ ఈస్ బేసిక్ సైకిల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్. వాట్ ఈస్ ద సైకిల్ మీన్స్? A cycle is that it has undergone a process and it has to come back to original position. Then that is called a cycle. How many processes? Minimum processes are two. Minimum processes are two. Process to undergo a cycle. Minimum two. Okay, process cycle kaadam. Minimum 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ikkada 1, 2, 3. 3 process. It has undergone a cycle. Ikkada 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. It is also cycle, but processes are 4 processes. Okay, ఈ సైకిల్ మీద వాట్ యువర్ సేయింగ్, ఈ సైకిల్ మీద డీజిల్ ఇంజిన్ కనిపెట్టారు. సింపుల్ సైకిల్ కాదమ్మా, అది సింపుల్గా రాయలేదు మనం. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 అనేది ఆ 4 ప్రాసెస్ మీద డీజిల్ ఇంజిన్ కనిపెట్టారు. సో ఇదేం సార్ ఈ సైకిల్ అట్లుంది 1 to 2, 3, ఈ సైకిల్ మీదే వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి ఈ సైకిల్ నుంచి ఇంజిన్ ని కనిపెట్టారు, డీజిల్ ఇంజిన్ కనిపెట్టారు. ద డీజిల్ ఇంజిన్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ సైకిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీజిల్ సైకిల్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. తర్వాత సైకిల్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు, పవర్ సైకిల్స్ లో వచ్చినప్పుడు ఇది ఎట్లా డీజిల్ సైకిల్ ఏందో చెప్తా. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, see here, read the concept. A system is said to be undergone a cycle if the initial and final state of the system is same. A system has undergone a cycle if the final and initial state are same. That is called a cycle. A system has undergone a cycle, is said to be undergone a cycle if the initial and final state will be same. The initial state and final state will be same. Initial state and final state will be same. Initial state and final state will be same. Then that is called a thermodynamic cycle. Initial state same గా ఉండాలి, ఫైనల్ స్టేట్ కూడా సేమ్ గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోడైనమిక్ సైకిల్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సైకిల్ ఆర్ 2. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఒక సైకిల్ అక్కడ కావాలంటే మినిమం ప్రాసెస్ 2. ద సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ ఇస్ 0. ఐ విల్ షో యూ. Let us go with the first process. ఇదమ్మా 2 ప్రాసెస్ లో ఒక సైకిల్ అక్కడ అయింది కదా. Let us go with the first. Change in pressure of process A, P2 minus P1. ఒక సైకిల్ అయిందమ్మా, ఒక ప్రాసెస్. What is the change in pressure of A process? A process, what is the change in pressure? Delta P of A is nothing but P2 minus P1. ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంత, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంత. Now take change in pressure of B process. Let's take this B process. What is the change in pressure of B process? P1 minus P2. Final state minus initial state. Final state minus initial state. This is the final state. F PF minus PI. PF minus PI. Final state minus initial state. Final state enta, initial state enta. Minus cheste, that is the change in pressure of process B. Process A ki change in pressure enta P2 minus P1. Process B ki change in pressure anta P2 minus P1. P1 minus P2. So cyclic integral, this is called cyclic process. Cyclic integral of dP. What is the change in pressure of this cycle? Rendu combine number. So if the delta PA plus delta PB, rendu same number. You rendu add cheyali. You rendu add cheyali. Cyclic integral dP is nothing but delta PA plus you rendu minus idi minus 0. Understood no? Cyclic integral of any process for a cycle is 0. Cyclic integral of any process for a cyclic process is 0. Come to this. Same. Cyclic integral of dV, change in the volume, 0. Cyclic integral of change in the temperature, 0. Initial state వచ్చేసింది కదా. Starting temperature 20. It has undergone a process. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Again 10 కి వచ్చేసింది, మళ్ళీ ఇనిషియల్ స్టేట్కి వచ్చేసింది. ఇనిషియల్ స్టేట్ మైనస్ ఫైనల్ స్టేట్ 0 అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ఇనిషియల్ స్టేట్ 10. వాట్ ఈస్ ఫైనల్ స్టేట్ 10. 10 నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా. ద ఇంజిన్ ఈజ్ రన్నింగ్. నీ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయకముందు ఎగ్జాంపుల్
నీ బైక్ స్టార్ట్ కాకముందు టెంపరేచర్ ఇస్ 28 degrees, అంతే కదమ్మా. పట్టుకోవచ్చు ఇంజిన్ పట్టుకోవచ్చు కదా, 28 degrees ఇంజిన్ బాగా టచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ద ఇంజిన్ హ్యాస్ అండర్గోన్ ఏ ప్రాసెస్, సైక్లిక్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ వచ్చేసి ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టేశారు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సేమ్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయిందా, మళ్ళీ పట్టుకోవచ్చు కదా. ఓకే, స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసావు ఇంటి దగ్గర, ఊరంతా తిరిగేసి వచ్చావు, మళ్ళీ ఇంజిన్ పెట్టేసి సైలెంట్గా ఉన్నావు, కొంచెం పైన కూల్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేట్? సేమ్ టెంపరేచర్. వాట్ ఇనిషియల్ స్టేట్? సేమ్ టెంపరేచర్. ద ఇంజిన్ హ్యాస్ అండర్గోన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఇంట్లో ఉండే బైక్ ఏ పొజిషన్లో అక్కడే పెట్టు. సో టెంపరేచర్ విల్ బి, ఫైనల్ టెంపరేచర్, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ విల్ బి సేమ్. Final temperature is 28 degrees, initial temperature 28. 28 minus 28, 0. Cyclic integral of change in temperature of this cyclic process is 0. So that is the meaning of this. Cyclic integral of change in volume is 0. Cyclic integral of change in temperature is 0. Cyclic integral of change in pressure is 0. Cyclic integral of change in entropy 0. Change in pressure 0. Cyclic integral అంటే 0 అనేప్పుడు. It has to undergo number of process and it has to come back to original process కాబట్టి ఒరిజినల్ స్టేట్కి వచ్చేసింది కాబట్టి 0. The change in pressure 0, change in volume 0, change in temperature 0. Cyclic integral. Cyclic integral of change in pressure is 0. Cyclic integral అమ్మా, not this. ఇది వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రాసెస్కి వాల్యూ ఉంటుందమ్మా, బట్ సైకిల్కి 0 అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాసెస్. P2 minus P1. P2 30 bar, P1 10 bar. 30 minus 10 20 వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రాసెస్కి వాల్యూ ఉంటుంది, బట్ సైకిల్కి సైక్లిక్ ఇంటర్వల్ 0 అయిపోతుంది. బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్ కాబట్టి. ఓకే, ప్రాసెస్కి వాల్యూ ఉంటుంది, బట్ సైకిల్కి 0 అయిపోతుంది. సైక్లిక్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ విచ్ ఆర్ అండర్గోన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ ద సైక్లిక్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ last concept of continuum. So in order to study about a system, ఒక సిస్టమ్ గురించి చదవాలంటే we have to understand what is the basic concept called continuum. కంటిన్యూయం కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే దెన్ ఆ సిస్టమ్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో కంటిన్యూయం కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఆ కంటిన్యూయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ కంటిన్యూయం మీన్స్? Continuum means continuous in continuum concept. Matter is assumed to be discreted uniformly and continuously for applying the concept of continuum. Okay, continuum concept ante the whatever the molecular level lo velte molecular levels an pakkan undali, continuous ga undali, మధ్యలో గ్యాప్ ఉండకూడదమ్మా. మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్నంత దాన్ని స్టడీ చేయలేం. ఓకే, మీ గురించి స్టడీ చేయాలంటే కంటిన్యూస్ గా మీరు కూర్చోరు, ఒక లెవెల్లో కూర్చోవాలి. ఒకరు ఇక్కడ ఒకరు అక్కడ కూర్చుంటే నేను స్టడీ చేయలేదు. ఫర్ మీ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు సీ. ఇట్లనే నా ఐస్ అని ఈ లెవెల్లో ఉంటాయి. త్వరగా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ మీ వే ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ మీరు అర్థం చేసుకున్నా లేదా అని నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతాను. మీ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకున్నా లేదా, బికాజ్ యూ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ గా ఒకే లెవెల్లో కూర్చున్నారు కాబట్టి, పక్కన కూర్చున్నారు కాబట్టి నేను ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకరు ఇక్కడ ఒకరు అక్కడ కూర్చున్నారు అనుకో, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్ యూ. ఫస్ట్ నిన్ను చూడాలా, వాడిని చూడాలా, ఈ లాస్ట్ వన్ చూడాలా, ఆ లాస్ట్ వన్ చూడాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను క్లాస్కి వస్తేనే అందరూ ఒక చోట రండి, ఒక చోట కూర్చుంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో నేను తల తిప్పడానికి అవసరం లేదు, స్ట్రైట్ నా కళ్ళు స్ట్రైట్గా ఉన్నది అందరూ కనబడతారు. సో అదే ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా సిస్టంలో కూడా మనం పెట్టాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టడీ అబౌట్ ఏ సిస్టమ్, లోపల మాలిక్యూల్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. మధ్యలో హోల్స్, మధ్యలో గ్యాప్ ఉందంటే దాన్ని స్టడీ చేయలేము ఆ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూయన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? దే షుడ్ బి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఎప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉండాలమ్మా. క్లాస్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటే దగ్గర కూర్చుంటారు, తక్కువ ఉంది అనుకో అక్కడ ఒకరు ఇక్కడ ఒకరు కూర్చుంటారు. సో అట్లాగే సిస్టంలో కూడా మాలిక్యూల్స్ అనేది దగ్గర ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రీ మీన్ పాత్ మస్ట్ బి స్మాల్. మళ్ళీ చెప్తాలేమ్మా, టైం అయిపోయింది. ఇది కొంచెం